Hi guys, how are you? My name is Anjiko Cleopatra. I am the founder of The Voice of a Black Child, which is a community-based organization that focuses on HIV sensitization, sexual reproductive health and contraceptives, and we're equally fighting stigma in the community. I am equally the CEO of Baba Collection, a clothing line that focuses on African themed items, and this is my story. I remember one time tukienda Bible study, there's a girl who told me, anaitwa Miriam. I don't know where she is right now, but I will always remember and thank her. She came and told me anauza clutch bag to clutch bag. Nikamwambia, Miriam, I'm not in school. If you don't mind, unaweza nionyesha venye naweza tengeneza. And she was very kind, akaniambia atanionyesha. So I used to go to her place, ananionyesha venye anashona, ananionyesha venye zinafanywa and all that. And I remember I developed an interest that I never thought that I would ever have. Na hapo ni penyewe nikaanza kujifunza kushona, nikaanza kujifunza kufanya some few things and kufumba na kufumbua, nimeanza kufanya beadwork, nikaanza kufanya beadwork. I started with these two things, easy to beadwork. Nikaanza kushona beadworks, nikaanza kujifunza kushona manguo. And I remember there is a pastor anaitwa KD. Hiyo time ni alikuwa alinifunza kutengeneza table mats, yes. Venye alinifunza nikaanza kutengeneza and I told, by that time my relationship with my dad was a little bit getting better and softer. Nikamwambia kuna kitu nafanya, akanitumia nikaenda nikanunua beads, nikashona. And siku moja nikiingia supermarket hapo West inaitwa Clean Shelf, I decided, nikapata manager kwa hapo, nikamwambia mimi kuna vitu nashona and I think you can be interested. Akaniambia unataka aje? And then I was very young. Nilikuwa tuna mtoto nakaa tu mtoto. Nikaniambia nini unatengeneza? Nikamwambia nitakuletea sample. I went home. Nikakimbia nilikuwa nazishona naziweka home nikampelekea. Vile nilimpelekea akaniambia these are nice, utatuzia aje? Mimi nikamwambia, akaniambia go bring these hivi. So those are the first people wenye washai kitu yenye nimetengeneza. And venye nilienda wakaniambia hizi sasa kukulipa tutakulipa after sitawaisahau, niliuza 9,560. Sitaisahau. That is the first money nilishaiona kwa macho yangu. So nikamwambia, akaniambia tutakulipa tukikujia order. Nikamwambia mimi sasa hata hizi sina pesa nyingine ya kutengeneza zingine. Akaniambia we can try and get you maybe in a week. Nikamwambia please do. Akaniambia you just go and give us an invoice. Oh, najua hata invoice jameni. Ninatoa invoice wapi? Huko to supermarket. And that is when I knew, hey, the lawyer wants you to commit a crime, the doctor wants you to get sick. Yani niwauzie vitu, mnafaa kunilipa lakini bado ninunue kwa hiyo supermarket hiyo invoice nikuje ni jameni. Hey, but that's life. Nikanunua, nikampelekea, nikaandika, nikawapelekea. So they tell me after 1 week ukuje utapewa kama petty cash. Sidhani nishaikuwa na pesa yenye ni yangu kama hiyo, cause nilikuwa naona hata mtu ananisalimia naona kama anataka kuniibia hiyo pesa. Nikatoka napata na huyo mama. No, before that she calls me, akaniambia hizi mats naona supermarket ziko na jina yako ni zako. Nikamwambia yeye. She was so happy. Yani zilikuwa zimeandikwa Patras table mats, zilikuwa table mats. So of course my name, it's a beautiful name. Let's all agree. It's a very beautiful name. Hakuna watu wengi wako na hiyo. Mkubali mkatae, it's a very beautiful name. Na hakuna mtu mwingine alikuwa na hiyo jina, alijua tu ni mimi. So I meet her hapo nje akiingia bus. Sijaisikia hadi nikamwambia enda kunywa chai, nikampea thao. Sasa I'm even generous. Nikamwambia kwanza unaenda wapi? Nikamwambia naenda Kariakoo nichukue beads zingine nimeuza hizi. Nikamwambia sawa twende. Went to Kariakoo. The first shop, yani Nairobi venye unaambiwa ni shamba la mawe. Nilifika kwa hiyo nini, and then the beads were very cheap then. Nimeingia nikapata mbaba mwingine hapo. Hey Njoro, you did me bad, jameni. Hey! Nimeenda amenitolea pesa yangu yote. Ninunua beads hiyo pesa yote. Una imagine nilena beads zinatoshana. Some are not even important. Ananiambia chukua hii sample uende utengeneze kama hii. But I know it was for the good. I mean, but those things nikuja hata nikazitupa zote. Juu hata sikufanya anything. Na so some of them were just singeuza hadi.
So I bought them, I went home, nikaanza kushona carpets, nikajifunza, and by that time nikapata interest ya kushona manguo. Naenda huko kwa soko ka West, there's a guy who used to be there, alikuwa anaitwa Mike. Akaniambia unaweza kuja ujifunze. Nikaanza kujifunza hapo. So during that moment, I've already started kuzia, and I tell people, don't feel afraid of telling people what you do. People will copy. Watu walikuwa wanasema unaweka vitu zako online sijui nini. That time online was not really up right now. But kila mtu alikuwa ananiambia kwani unaweka vitu online kana si watu watakopi. Nikamwambia let people know how will they promote you if they don't know what you're doing. So mimi nilianza sell to your friends, and I tell people, if you want to start something, start where you are. Start with what you have. Start with your hands shaking. Start with the little that you have. You just don't do anything, just start. Anza tu. Utafigure out na uko mbele, but just start. So that is exactly what I did. Mimi nikaanza nimuuzia ati zangu. Hata mpaka sasa hakuna, sidhani kuna hata watu miangi hizo mats siku hizi. Kila mtu nilimuuzia. So I had some little cash. It got to a point mpaka nikasema naweza fungua shop. So I get a shop huko Kahawa West. Nimepata ka shop. Of course nishajuana, I'm very social. Nishajuana na watu wa soko huko. Hata wao baba wenye uchukua hizo nini za soko. So I tell them nataka shop. Akaniambia kuna shop inatakikana. Kaniuliza wanataka nini? Nikauliza how much is it? Those shops used to be expensive. Even right now watu wanaitishwa ka 100k anga nini. Why mimi nikamwambia mimi sina doa. Akaniambia the only money that we can accept it's 40,000. So I called my dad. Nikamwambia, hey dad, hey wewe, mimi nimepata shop na feel I should open something and I need your support. Kama uko na pesa ngapi? Nikamwambia mimi niko na 10k. Sasa hiyo nilikuwa nimesave tu pesa tudogo. Nikamwambia niko na 10k. So he tells me sawa, waambie I'm at work, kesho I'll go to the bank nitamtumia. He was still in Dubai. Nikamwambia hivyo. So nimeketi hapo, ile 10k yangu hata sijatoa. Nimeketi hapo, someone comes, another mbaba comes, akasema nimeambiwa kuna stall, akasema akauliza ni pesa ngapi, akamwambia akamwambia sasa pesa inaweka wapi? Yani Mungu. You know those guys, that's why I say kama kitu ni yako. I find people feeling jealous ama unachimbia mtu. It's not necessary. The world is too big to accommodate us all. Do you know what this was? I told that guy. Unfortunately, msichana ashachukua. Yes, amechukua duka na ashalipa. So, tukipata ingine wewe acha namba, tukipata ingine we'll tell you. Imagine wakaacha hiyo 40k yao ilikuwa juu. And they gave me that shop. Mimi following day nikatumia do, nikafungua shop. Akanitumia do, nikafungua shop na nikanunua machine. So that is how I started this Paba collection, and it's Patras, African beaded accessories and Ankara. Hapo ni penyewe nilianza. Nikafungua kaduka. Kakona kitu tu hivi. Kaduka nimeweka tu bags huko, kutoka Riako nimeweka tu viatu, nimeweka tu beads hivyo. That's how I started. And nikaanza tu jacket, tu t-shirt, customize and all that. Sijui kama ni Mungu ama ni nini. Of course ni Mungu, but I don't know. Coincidentally, nikiwa tu hapo, nilikuwa kwa hiyo duka, I got a job. I got a call from, sasa I've already picked up, nisharudi system, nisharudi nini hosi, niko poa, I'm still continuing with my advocacy. Wakipata time yenye kuna young people are coming, wananiita, wanakuja, wanatuambia kuja uongee na hawa, kuja ufanye hivi and all that. So, there's something that is called OTZ, ikakuja. And it came in Kiambu County, ilikuwa one of the nini. So I was called and I was told, because you've been with us, we want to train you kidogo, and then you start this program. So mimi nikaenda training, tunaambiwa venye tutaambia these other young kids who are living with HIV, who are in high school and primary and all that. And I was posted in Murang'a County. So I was supposed to go to all facilities. I think it was for 5 days, no, 10 days, 11 facilities to be precise. And they used to give me, yani hao watu walikuwa wananipea 2500 per hour. Nishaiona pesa kama hiyo jameni. Hivo. So nikaanza, I was willing, my cousin used to stay there, alikuwa anakaa huko. So most of the time, kama niko na siku zimefuatana, naenda Muriranjas, naenda Kagare, naenda Murang'a Hosi, can you remember all, naenda Maragwa, hizo zote. Nikienda, kama naenda hizo zote, naenda, there's another one, sijui kama nikarima ama nini, it's there in Gatanga, hivo. Nikienda hizo hospitali, kama ni siku zimefuatana, I used to go and sleep at her place, naenda job. And that is how
my income sasa ika increase, na hizi tu pesa nikipata narusha tu pale kwa duka, nikafanya hivyo. So this job became continuous until I was made sisi nasema Mount Kenya. Mount Kenya iko na shida siku hizi, we should really avoid Mrima. Mambo ya Mrima, it was central, I don't know whether nitatumia, but it was Mount Kenya. Let me say 5 counties. There was Murang'a, there was Kiambu, there's Nyeri, there's Nyandarua, and there is ya tano ilikuwa gani sijui, sikumbuki hiyo ya tano, and I was the team lead for OTZ. So bado unaona na shop iko tu, pesa tumeanza kuingia. Nimetoka bed sitter, nili move out actually, ilifika point ka move out kwa auntie, nimeenda kwa bed sitter. Lakini jamani, landlords, I went to a bed sitter. It was on Bima Road in Kahawa West. Nimenunua kitanda nilingisha kitanda ikakataa kuingia juu kanyumba hata akatoshei. Niliweka kitanda hivi and landlord, man, na kalikuwa ka 45 and niliweka kitanda isikubakia hata na space naweza pikia. So I called my uncle, nikamwambia mimi uncle, kitanda itoshei kwa nyumba. Hii nyumba nimeenda kitanda itoshei. Ambeza tufanye nini? Akaenda home uchukue kitanda ingine huko so that uweke hiyo. So I went and I took a 3x6. That is the one that ilitosha. Na ilitosha to the point bed ilikuwa hapa. Hata hiyo time ningekuwa na date ni mtu tukosana naye namfanya tu hivi na maji. Niko hapa, kameza kako hapa. Nimekelea gas. Yani. So that is where I used, and I wanted to try sasa. You see now I'm picking myself up. I want to do something. Because nishaongelesha sasa hivi vitu zishaanza kurudi kama zinarudi form. So I remember that house was too tiny. Siku moja tulikuwa tunatoka maombolezi. Nilifika, I don't know whether sikumbuka tap ama nini ili happen. Nimetoka jioni because I was really working. Nishajoana na youths, niko huko. Nimefungua tu mlango hivi naeka mguu, kanyumba kamejaa maji. Hata siku nilifunga tu, nikamwambia mshiti yangu acha nikuje nilale kwako. Siwezi toa hii maji sahi. I will not, let me just go back. Nikaenda nikalala kwa mshiti yangu. So now the shop is still there. Nishapata tu hustle twingine huku, naitwa job, naitwa meetings, nafanya nini, all those hizo ziko kwa space. So I couldn't put up with that. I needed to get someone mwenye ataka kwa shop. At this point, na feel I can go back to school. I felt naweza enda shule, nikamwambia, I talked to my aunt, nikamwambia please talk to my dad, umwambie nataka kurudi shule. And this time nitajilipia school fees nusu, na yeye nilipie nusu. So I tell my aunt. My aunt talks to my dad, akaniuliza umeamua aje? Nikamwambia sasa na feel niko better. Sasa nisha move, nimetoka kale ka bed sitaka 45. Nikaenda kangine ka 65. Huko kwa Kahawa West, huko kwa Jagi. Nyumba imeanguka juzi huko, that's where I used to be. Nikaenda huko. So I tell my dad, that is it. Sasa nishatafuta msichana, one of the girls that used to be kwa youth, nikamwambia kuja wewe nikupe job hapa, akakuja hapo. So funny enough, my dad sent my aunt. Hiyo time nimeitwa training. I was in a training at sijui hiyo hoteli inaitwa aje, iko Keno hapo. Tulikuwa tumeitwa training hizi tu za OTZ. It was 1 week. So I get there and I'm being called by the dean. Clear sasa hapo. Akaniambia your auntie is here. Nikamwambia what? Akaniambia anasema ametumwa na dad kuconfirm kama umerudi shule cha ukweli. Nikamwambia nimerudi but I'm not around. I didn't have classes but niko training na Thika level 5. Akaniambia ni sawa. So she confirmed, she paid the school fees, side yao, na nikarudi shule. So I'm continuing, I'm commuting from Kahawa West to Thika, nikienda shule, alafu job bado inaendelea. So at this time everything is flowing vizuri tu, hakuna hitches here and there. Nimerudi medication, I've started even getting almost starting to date and all that, naendelea tu vizuri. So at this time I decide no, si pesa inakuja bado. Nikasema no, I had moved to, nilitoka kwa bed sitter nikaenda ka bigger space because now you're finding unataka kununua nini. Nikaenda ka 1 bedroom ilikuwa hapo. The bed sitter was 65, 1 bedroom ilikuwa 8500. So simi nikapanda hapo. So nikisoma tu hivyo, that is 2017. Nasoma tu. I decided because my birthday is coming up, I had a 3-seater, a beige 3-seater kama hii 2 beige, a beige 3-seater. Nikasema I want to upgrade, let me get a can L seat juu nimekienda 1 bedroom. So mimi nikapata fundi tu uko soko, nikampea jobo, niko shule nini. Then I come from school. I remember that day my cousin alikuwa ametoka Oman. So he called me, nikamwambia nilikuwa class, and akio class ilikuwa ngumu ya biostatistics, mimi and mathematics. Even in case of marriage, I'm considering a B+ in mathematics. Okay?
if you're there, please, in case of marriage, I want a B+ from my spouse. Juu mimi siwezi wasaidia hesabu watoto wako. Hao watakuwa tu kama mimi, watapata tu failures kwa hesabu. Yani that unit used to kalia me biostatistics. But bado nilipita, lakini ilikuwa inanikalia, alafu mzee alikuwa anza nini why is it tunapita sciences lakini mathematics is really not doing well. Hey. So I told my cousin, niko class na siwezi toka nje ya biostatistics. Wewe nikifika West nitakupigia. Hey, mimi nikafika. Of course nilikuwa natoka napitia job hapo kwa soko, nikapitia huko. I tell that friend of mine, the one was at the shop, that girl who was working for me, nikamwambia Ken amekuja, akaniambia hapana. Nikamwambia let me call him, nimwambie nimekuja. Kumcall hakushika simu. Hiyo time that time mwenye huyu fundi nilikuwa nimepea job ya kunitengenezea kiti, akakuja akaniambia kiti imeisha na sitaki ikae juu itanyeshewa. So he tells me let's take it to the house. Nikamwambia ni sawa. So tukapeleka. Si nikael, so alichukua bike mbili, moja na hii nyingine. Juu it's not far. Tukaenda, nikamwambia udem twende hiyo 3-seater nikupe juu sina place ya kupeleka. So she came, akachukua kiti akaenda. Mimi nikabaki nikipanga nyumba, nikaingishwa. So mimi vile tulifika hao wawili angingisha, mimi nichukua tu watu walikuwa hapo. Nikamwambia si mnaweza nisaidia kupandisha hii kiti. Wakanipandisha. Yani honestly, mimi karibu Nairobi, sikuwa najua mambo ya town. Hey! Nikamwambia niingishie ni kiti, wakaniingishia. Nikafunga, I called Ken hakunini Mary, nikamwambia hata juu ushaenda kupeleka kitu usirudi. Juu hata niende nifunge job, nikigojea Ken tusalimiane. Mimi nikafunga nyumba na nikaenda soko. So hakushika simu. So si nilifunga tu job and I went back. Oh my lord. Nilifungua gate hivi. Wadau dates. Naona ploti mzima kuna stima, niko like, hey. My neighbor, the next person was a bed sitter, na huyo boy sikuwa imuona. Alikuwa anakuja anaenda. It's like when you have a house but you know you are working somewhere, unaweza kuja Nairobi. So he didn't used to be there very often. So I look up and I'm seeing my house open. Hakuna hadi curtains. Sijatoka more than an hour. Niko like, guy, what is happening? Niko like, ama si mimi niko kwa nyumba ama ni nini? Hey, mambo ya town. Nikakikaribishwa Nairobi sasa officially. Niliingia kwa nyumba, nikapata kiti tu hapo, hakuna TV. I went direct to my room. Because now I was doing I was in almost my last semester. Project, hadi nimetafuta project hata niseme nimenunua project 10,000. Lapi hakuna, naona charger imeachwa hapo. I had paid my fees, so walitoa mpaka vitu zangu za fees wakamwanga kwa kitanda hivi, wakachukua, wakaenda na lapi, wakachukua pasi, wakachukua spray mpaka yangu, wakachukua gas. I've never been confused like that in my life. Sasa nikupigia mzaini kama mimi ni kama mimi nimeibiwa. Napigia beshte yangu, my friend used to stay up there, na mza Akimiri, naibiwa ukiwa kwa nyumba, kamza aje part. Nikamwambia hebu kuja. Because I was even afraid. Akakuja. Venye alikuja ndio tuliingia na yeye nikapata vitu done. So nikasema, sasa hizi ni nini tena? So that is what happened. My welcome in Nairobi. Nikasema ni sawa tu. But I decided hiyo nyumba sitainunua kitu. Yenye mtu anaweza beba na mikono hivi. Hakuna kitu nitaina sikuwahi mpaka siku yenye nilihama. And I went to Hapo Penda Clinic. That is when I decided to do the rest. So tukaendelea. That was 2017. Nikakaa 2018, 2019. I think I moved in 2019. I went somewhere near. Then after that, this all time I was writing my story and I was feeling the urge to do something. I had picked up myself. I was doing well for myself and I was feeling it's the right time to at least do something and inspire someone. All this time, I used to be in the spaces, but I was not comfortable to the point at some point nili toka kwa space. Nikasema, because you see, when you're in the space, people will take photos, because people need to report. And that is normal. It's work. That is work. Wanafaa kureport, watakupiga picha, sikuwa comfortable na hivyo. So I wrote them, I don't want that. Wakaniambia, if you don't want that, you cannot be coming for activities. Alafu watu wakiambiwa watoke nje, wakipigwa picha, unasema hutaki kupigwa. Then, like, right now we have consent. Sahi mtu kama hataki kupigwa picha, anakuambia sitaki kupigwa, anatoka. Yeah, data protection, it's there. So, that is what I did. I wanted to, and the reason I was doing that is because I was working when Clothesline ilikuja na ikajulikana, nikaanza kufanya kazi na celebs. I was dressing big people and I was not feeling comfortable. People knew me through my business. Sikuwa nataka nikuwe na what is it called?
nini disclosure and what, sikumbuki hiyo jina, disclosure, unintended disclosure. Sikuwa nataka hivyo. I wanted siku yenye nitaamka ni mimi nitaamka niseme mimi naitwa Wanjiko Cleopatra na niko na ukimwi. Sasa mnatumianga hiyo jina, acha niitumie hivyo, mimi ni mimi nitajisemea, lakini si mtu anakuja kunisemea. So came 2020, I had been thinking about it and I tell my few friends unajua mimi na feel saa hii my business is doing well, it can operate even in my absence, and I think because I had the fear maybe nikisema watu wataanza kunibaia, watu watakosa kunipromote, watu watakuwa nani associate hivi and all that. So the first person I tell my dad, he was still not in the country. Nikamwambia hiyo ni time ya COVID hivyo. Unajua dad, I want to go public about my status nini. He tells me it's okay. Mimi sina shida na hiyo. Of course they know I've gone through school, I've learned things, I'm comfortable, they've seen me. I tell my aunt, mwenye alikuwa ananilipia shule, she was the favorite sister to my mom. I tell her, mimi niko hivi na hivi na hivi, and she tells me no. Outright, live and direct. Asha, dikwada. Nikamza nini, nakamwambia no. But I understand it's because she felt she couldn't picture it when I'm going through stigma. She had seen my mom and all that, and she couldn't imagine ati nita go through. And you see, these are parents. They expect vitu zenye zilikuwa zina happen kitambo sahi bado zina happen. So she refused. Akaniambia, let me pray about it. Hey, wazazi jamani. Nikamwambia sawa. I was like, how long should I give you? Akaniambia, I'll tell you when I'm ready. So I go ahead and tell the husband, nikamwambia uncle, mimi na feel nataka hivi. The husband ni yeye mwenye alinichagulia ile course. Nikamwambia mimi nataka hivi na hivi. Akaniambia hapana, if that will make you, nikamwambia, and you know auntie doesn't want, dad told me it's okay. Akaniambia let's do this. If you feel from me, if you feel that this going public about your status will help you live your life more positively, you have my blessings. That is exactly what he said. So mimi unaona yeye amekubali. I tell my friends they are tense, I tell my doctors wanashtuka, wananiambia hapana. I remember niliambia my psychologist akaniambia please Cleo, make sure you tell all the people that you've been had. Ulikuwa na disclose? Naambia hapana, si nilikuwa undetectable, mimi sijai disclose. Naambia wewe hatutaki useme leo alafu tusikie kichwa chako sijui iko wapi. So please pigia kila mtu, kama ni 100 wapigie wote uwaambie, kama ni 2 uwapigie uwaambie. We don't want to see people committing suicide all over. Juu wameamka wakapata una trend unasema sijui nini. So that is where I go and I decide to tell my ex. That time my 2 exes. Nikamwambia mmoja, I want us to meet up, kuna kitu nataka kumwambia. So this particular ex, acha nimuita, nitamuita aje, sitamuita, acha hata itika, acha nisimuita. So this particular ex says, nikamwambia uko wapi? Nikamwambia, akaniambia niko town. Nikamwambia niko job. Kwanza wewe uko wapi? Niko job. Nikamwambia I wanted to see you, kuna kitu nilikuwa nataka kudiscuss na wewe. Sidhani hata take 20 minutes alikuwa hapo. Nikamwambia si leo, sikusema nataka kuongea na wewe leo. Hey bana, si leo, but wewe kuna kitu nataka kukuambia na nataka ukue prepared, but I want you, naanza tu conversation, I want you to know that you are safe, usitense nini. Kumbe this guy, this particular knew, alijua hata tukidate all along, but hajaniuliza. He knew, but he never did anything, he never changed anything, but he knew. Amekuja kuniambia that alijua hata ni 2022 ndio ameniambia. Mimi sikuwa najua cause after all that we got back together. So he knew all along, but hakuwa niambia. So these are the, nimemwambia huyu mwingine venye alikuja akaniambia let's meet, we can do lunch a particular day. So he comes, we go for lunch. Mimi Wanjiko, kwani nitaweza? Sinaogopa sikumwambia. Sikuweza kumwambia tu hivi, and that is the least that ingekuwa kwa akili yake. Sikuweza kumwambia. So nikaiacha hivyo. So I tell my friends who are close to me, nikamwambia, wako like wameshtuka, everyone is afraid. Ambia hapana Pat, mimi siko. I tell my best friend, my high school best friend, ananiambia hapana, mimi Pat sitaki. Huyo mpaka alikuwa analia, ananiambia mimi sitaki vyenye watu wataanza kukutreat different. I don't want. Nikamwambia no, I got this. So nikaambia dad, I've planned to go public on 30th November, and kesho yake itakuwa audit day. And he tells me no, I've changed my mind. Yes, and I change mind. Niko like Buddha. Tena it's how kumenda aje. Kambia no, I've seen
nimeona kama siko comfortable na hiyo. Nikamwambia ati what has happened. So I still feel sijai conclude hiyo nini, but na feel ni kama auntie alimwambia kaambia hapana, tusikubali juu hata how I feel like I could have handled the pressure if things turned the opposite way. So mimi nikamwambia dad, mimi nisha decide acha tu mimi nifanye hivyo. Akaniambia hapana, mimi sikubali hivyo. So I tell him, so what next? I go and talk. I decide I will go physically at my aunt's place. Nikaenda physically. Vile nilienda nikamuuliza form bana aje rada, kaniambia sijamaliza kuomba. Nikamwambia ni sawa. Nikamwambia let's talk to uncle. Acha tuongee na uncle. Kaniambia ongea na uncle yako. And I remember that we talked for usiku mzima, tulala I think 4 or 5. And that is the first time we've had a direct conversation about me, about my mom, about my status and all that. That is the first person who sat me down and told me this and this, kulikuwa hivi, kulienda hivi, and all that. And when we finished that conversation, I was convinced that I am doing the right thing. Na akaniambia, on behalf of us, paka baba yako nitaongea na yeye, go ahead. You have our blessing and do that. So on 30th, so sikuweza, those 2 guys, sikuweza kuambia, by the way, sikuambia. So on that, but one knew what I'm talking about. Hiyo siku before ni post in the morning, I sent this other guy mwenye sikuweza kumwambia nikamtumia. So hakuona, yeye aliona asubuhi venye aliamka. So my neighbor is my friend, used to be my model. Aliona, walikuwa wanajua nimefanya mpaka video YouTube. So alitoka job, alikuwa night shift. Amefika kwa nyumba, akanipata tu hapa niza, form kwani unatuambia story lini? Nikamwambia si nisha post. Hey, anaitwa Njugu. He's not in the country apparently. Alishika tu hivi simu akaona. Kwanza nilikuwa nimeanza, my name is Njugu, kupata ya HIV positive. Alilala tu hapo kwa hiyo kiti yangu. Nilala tu akaniambia akalala. Akamwambia acha tu nilale kwanza tutaongea. So I'm getting calls. I had 783 new messages on WhatsApp. Kila mtu. Sijui hata watu walikuwa wanatoa namba yangu wapi. Kila mtu simu. Hey. So I get this guy's T's number. Nikapata hiyo T akanicall. This guy mwenye nilitext akanicall. Akaniambia, oh God, he calls me, he's crying. Umesema uniue. Umeamua kuniua. So I freaked out. Ndio mimi nilishtuka. Nikasema na ikakuwa hii used to you haikuwa inawaka. Mimi jela alangata miaka niliwaambia miaka ni ngapi? 35. Well, this guy calls me, he's crying. Alikuwa anaenda kwanza hata nakumbuka picture venye alisimama hapo Ruiru wa Cairo. Akasema alishindwa mpaka kwenda, akaenda hospitali. He went to 10 facilities akipimwa siku moja 10. You know, tunapatana siku hizi naambia wewe rafiki yangu mjinga. Alienda hospitali 10 because now we are friends right now. Tunapatana naambia nyambia lakini bana mtu afanyangi hivyo. He went to 10 facilities. The other guy pia yeye ashaona. Pia yeye ako hospitali mpaka anaenda huku. Naambia you are fine. Like you are okay, but I understand even right now it's not easy for someone to convince someone about you to you. People have completely decided that they will not allow and they will not agree that science has continued to advance every other day. Mimi huyo nimeona kijana wenyewe ametest, naona huyu kwanza anaweza kuja hadi aniue. I'm getting calls from people who are hitting on me. Wengine wananiambia come sijui nini. Hey, so there's a guy who that time I was single, we had broken up with the both of them. So this guy calls me akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba. Akaniambia kuja tuende lunch. Nimeona story yako, kuja tuende lunch. Before that, in 2019 venye job iliendelea nilifungua shop mpaka town. So I had 2 shops. I had a shop in Car West and a shop in town. So when COVID came, nikafunga ya Car West and the girl who used to be there nikampeleka town. So huyu dem pia yeye hakuwa anajua. Sasa yeye no was hadi nilicheka, alikuwa kwa mat. Akapigiwa na sister yake. Akamwambia, "Guy, umeona mdosi wako nini ameweka Facebook?" Amza nini? Karo alishika simu hivi. So that was the first statement. Akaona akaficha hivi, akaanza kulia. Njoo anaona kama mwenye ako hapo next amesoma. She started crying. Akaenda job, akashindwa kufanya job, akanipigia, akaniambia sasa kutaenda aje? Kwanza mimi niko na stress, kutaenda aje? She cried, niambia ni nini? What is happening? Niambia hapana, mimi siko tu comfortable, naona kama umetua
niko like, can you relax? Me I'm fine. Niko poa, nini acha stress. Nikamwambia, akaniambia mimi acha tu niende home, nasikia tu niko na stress, ama nikuje huko. Nikamwambia hapana, usikuje, everyone is all over. There's a friend of mine, we were not, when I closed that shop kuna demu niliachia wa Kawa West. No, we were not really in good terms. Nasikia kwa gate napigiwa simu na huu nani wetu juu tulikuwa tunakaa na landlord, alikuwa na duka hapo na hakuwa analau mtu aingia, anapiga simu akaniambia kuna watu wako hapa, I see my friend is coming with her daughter na chickenin hivi. Hatukuwa hata tunaongeleshana na yeye. Ananiambia sasa alikuwa anitawajika njia wajiko sasa surely how would you even do. Sisi mabeshto wako na Twitter, tunakunywa ka drink hapo, unatuambia story, tunalia, tunamaliza, tunagojea siku sasa useme. Sasa wanachachana hapo na njugusha. Nikamwambia no, like I didn't feel that you were supposed to know this from any other. I wanted everyone to get this information like any other person, not unless those who were close to me who knew. So hapo and funny enough, let me tell you guys, when you do something, that's when you know what people have been saying, what people have been thinking. Sasa hapo ndio napata to suggest mtu anambia ndio maana nani alikuwa anatuambia hivi, nani anatuambia hivi. So niko like so apparently there's a guy, when I went to Kawa West, there's a guy who was hitting on me. Mimi I was very upright. Nikamwambia mimi that is the first person mwenye ni disclose kwake. Nikamwambia ujue, because I saw huyu alikuwa was very serious with marriage and all that. Nikamwambia mimi unajua niko hivi. So apparently this guy went and told other people stories ziko huko Soweto, stories ziko Kawa West, stories ziko Githurai. Mimi najua, of course I am a very confident person. It's not easy for you to come and ask me. Hakuna mtu anaweza kuwa na hiyo courage. Ni mtu mmoja tu alikuwa manager wa, tunamita manager, ni yeye tu alikuwa na courage. Siku moja during birthday yangu akambia na hii story nasikianga. Nikamwambia ni kweli, unasikianga na akina nani? So yote ndio nasikia naambiwa sasa, unasikia huyu alisema. So there's a girl you say Patra anajifanyanga tu anadhani atujia akona ukimwi sijui ni those two talks mingine. If you see, there's that one of my friends who was seeing some guy hitting on me mpaka so that guy told me even after huyu hata nilimwambia alikuwa anajua. So huyu bishtangu aliniambia unajua taamezangi dawa anaendanga tu akipeana hiyo ukimwi. So when he decided, hakuwa niuliza, he didn't stop hitting on me, he didn't stop chasing me, but he never told me that. No, when I told him I want to go public, ndio akaniambia hey, and you need to check on your friends. Wako hivyo. Now this is someone when I never sat them down nikamwambia. Of course there's some people who are very close to me nilikuwa nishawaambia, but yeye sikuwa imwambia. And she used this is someone I had housed, nimemhouse kwa sijua amefanya nini, amekaa kwangu, nimemlisha. Hey guys. And one thing that I see people saying that one day someone you did everything or something for will come to you and tell them that they did not ask you, and they will be right because they did not ask you to help them, but you did that. But that doesn't make us or doesn't stop us from being kind to one another. So nikaenda public, nimepata messages, nimepata nini. So that guy mwenye nilikuwa nasema was hitting on me calls me, akaniambia uko, nikamwambia niko home. Akaniambia so that is the reason hujainiitikia ama hujaiingia box and all that. Nikamwambia azi. Akaniambia wewe kuja twende lunch tuongee. So this guy came, akatupata tukikula, akachukua simu yangu akakaa nayo kwa gari. I think he assumed that maybe nitakataa kutoka ama mabishto wangu hawatakubali niende. So that was it. We went to some place and now he was trying to tell me, no, you know, you could have told me, I could have been more supportive. I have seen people who are living positively, doing well. Your friend, you used to tell me about some, hakuwa najua na huyo dem, but alikuwa bishti yangu. Though nilimjua hiyo time yenye I wanted to go public because she was public. Nilikuwa namuuliza nafaa kufanya nini? How do you think the reception, how do you think the reception will be? Hivyo. So after that he brought me home na mabishto wangu hey, hold on. Mabishto wangu kept on calling, kept on texting. I remember I got so many responses. Zile replies za comments, zinaitwa comments comments za Facebook mingi, to the point nilizisoma 3 months later, because most of them nilikuwa naona a lot of wishi na nilikuwa na feel sitaki kulia. I mean, this is something that I've overcome. I don't want to use this. I don't want to read them. This case of nilizijibu, hata messages nilijibu maybe a week or hivyo, sikuweza kujibu zote. I used to wewe nikinini na kujibu. But one thing that I understood, that
moment, at that period, you're between, now maybe 1 week, 1 month, hivo, it's that most of the time we have the fear of the unknown. And that is what is stopping so many of us from doing things. Because you think that, what will people say? What will people think? What will people... Like, me nilikuwa like, and I was very clear, you cannot use what I've accepted about myself against me, not today, not tomorrow, not ever. Unaona, si nimejikubali, you cannot use that about whatever I've accepted about myself ever in your life. And so many people ask me, you see, I get some negative comments. See, ati post zangu napatanga, oh, positivity, you're doing a good job, unafanya nini? No, I get a lot of negativity. But naambianga mtu, sasa mimi, you'll get someone who will, most men atakuja hit on you, umwambie nini, then umwambie siko interested, alafu kwambia enda na huko unajiringa na uko na ukimwi. Niko like, niko na ukimwi yenye mimi mwenyewe niliamka nikasema niko nayo. Unataka nisikie vibaya, utaenda kusikia vibaya uko kwenu. It doesn't. You cannot use what I've accepted about myself against me. Not today, not tomorrow, not ever. So maybe nimeenda public and what has it all over nini hivo, and that's our ex wangu nimewaambia washajua. Huyo that's the only person who confronted me. Akaniuliza, the other guy didn't even ask hakuniuliza, but we later came to meet in life. Akaniambia, I feel you were supposed to give me this information before. Nikamwambia, you don't worry, but of course I made sure that you are safe. Then that was he did not tell me that he knew at that point. Hakuniambia alikuwa anajua. Then we came back together, we started dating again, and one day he tells me, unajua hata nilijua juu ya history yako kitambo sana. Nikamwambia, what? Na kwa nini kuniuliza? Kamba because I didn't see any reason for me to ask, because from the word waliniuliza juu ya macho. Nikamwambia ni juu ya liver, but alikuwa amesoma na alikuwa anajua that might be the reason, or probably kuna time aliona dawa. Juu mimi sijai, hata if you go to my bedroom, that ziko hapo kwa my dressing table, zimekuwa hapo. So I didn't use that to hide them ama nini. So maybe he saw from there. But hapo niuliza, and of course he tested account even, but sasa confirming that it's true, that's why he was a little bit anxious, and that's why it happened that way. So nimeenda public, and so what next? My family, what next? My friends, what next? There's no point that was the end goal. Haupo useme umeenda public alafu ishie hapo. Nikasema, so what I need to do, we came together with my friends and we decided to come up with an organization, and that was the birth of my second baby, that is the Voice of a Black Child. When I was going public, my story, or even my upcoming book, inaitwa The Voice of a Black Girl. So nikasema, I don't want, this is not, the organization should not really concentrate on girls, it should be every child. And why are we doing voice? We are doing the voice because we are giving a voice to everyone who feels that they do not deserve the voice. Everyone that the community feels that they are lesser, everyone the community feels, or anyone feels that they do not belong. That is the person that we are trying to give a voice. That is the person we are trying to show that your voice is valid, it is worth, it is important, it should be heard. That is exactly what. And I get people asking about the black, that even when I talk to maybe donors and everyone answer, so what about the white child? Black does not symbolize color. In the organization, it doesn't. It symbolizes something bad. We're giving that person the voice to that black child. Mwenye ako disabled, watu wana feel ha deserve. Mwenye ako autistic ana feel. Mwenye who has a bad story, who has gone something. Black is associated with bad things. Still, most of the time black is associated with blacksmiths, all that. So the black in the Voice of a Black Child is not about color, it's not about the skin color, it's about that person whom anyone believes that they do not deserve. That is the person we are giving a voice. So we started the organization, and it's a legally registered organization, community-based organization, and here we focus on HIV sensitization, sexual reproductive health, and contraceptives, and we are equally trying to fight stigma and discrimination, as well as sexual and gender-based violence. And that is how our journey began. The journey began, and I'm glad to be the executive director and the founder of that organization. We've been in operation for the last 2 years. I'll count it officially 2 years. Tulifungua ofisi last year.
2023, and we've had more than 25 editions of impacting the lives of our beneficiaries. Tuko Githurai, tunakuwa Githurai, and that is where I started. Tuka-register, we started doing outreaches, we started going to children's home, we started going to children's home that are hosting kids living positively. From there, we started doing outreaches for young girls. We've gone to Nyeri, we've gone to Nyeri prison, we've gone to Muranga, we've visited so many facilities, and our aim is that we are trying to create awareness. We are trying to challenge the myths and the misconceptions surrounding HIV and all that. And apparently, we just concluded last year when? February, yes. I did a proposal to AIDS Healthcare Foundation, and the proposal was addressing the vulnerability of adolescent girls and teenage mothers in Githurai. And I did, the proposal was all about a socio-economic activity, and I chose what I've been doing. Niliona kuna haja nichague sabuni, nichague sabuni, kila mtu nichague other things that we can do, but we decided to train these girls to have a skill. And the reason we are doing this, we are addressing their vulnerability, and we're telling you got a kid at 14 years, it doesn't mean that you cannot make a life out of yourself. You dropped out of school, it doesn't mean that you need to go have sex with a man there to get a sanitary towel. That is the reason we had that program. And it was confirmed, it was approved on August 2nd, immediately after my birthday, on 2nd August. And the money was dispatched this year on March, and we started the program in April. And 2 weeks ago, we had our graduation. We took those girls through 6 months, a 6 months free training that involved a socio-economic activity, SRHR, mentorship, and mental health. And I am glad to announce that we'll be having another cohort. How walimaliza, I had a cohort of 30 girls, 1 dropped, and 29 graduated. And I can't be more proud, you know, from a story of a young girl who was expected to die by 15 to a woman who is inspiring, who is creating a life out of other people. And the reason we are doing this is because we want to let everyone know that there is life after a HIV positive result. So we're coming on next year. We'll have another intake starting from March, but the workshop remains to be open for any young girl who is there, who wants to come and train themselves, who want to come and practice. Juu si kila mtu mwenye ataweza kumaliza alafu mzazi amfungulie kazi, mzazi amfanyie kitu. So that is the reason we have that facility. We equally distribute pads, we distribute, if you have food, we distribute, and our aim is that we are creating a healthier and safer community for existence. It doesn't mean that our organization is a girl-based organization. I get that every other time. Mtuleteni mradi ya vijana, kwani mmesahau vijana? You're empowering these girls and you're bringing them to the non-empowered boys, and we go back to the same behaviors. So the voice of a black child is for any child, boy and girl. The fact that we've not gotten a project that is really focusing on the boy child doesn't mean that we don't care. We do. And we are looking forward for partners who are willing to come and work with us and maybe make something and come up with something that can impact the boy child. Because tumeweka so much and so many resources to the girls that we've forgotten that our wasichana wanakuja wanapata our vijana wenye wako empowered. And that means hakuna kazi tunafanya. Tunarudi tu pale nyuma. We need to empower the boys as well, so that we create the same conducive environment for them to coexist among each other. Last but not least, I've said so many things. Hey, hii story ni mrefu, nikisema ninaweza sema 5 hours. Now, when we're going to conclude, all that I need, and I always encourage people and I tell people, the reason we are giving these stories, they are stories of struggles, triumphs, they are uplifting versions, they are places where we've made mistakes, and I tell people, we are human, we make mistakes because mistakes are there to be done. Mistakes are not there to be done by cows, by pundas, by what they're there to be done. And we are prone to making mistakes. But what happens is, what do you do after that? What do you do after that? Do you pick yourself up? Do you dust yourself up? And do you decide that it may happen, ni kusonga sasa? And people feel bad when I say that I do not have any soft spot for a sad story. I do not have. And this I will say without any fear of contradiction, because I have a sad story too, but I never folded. I decided to pick myself up, I dusted myself, and I decided to work
and to be where I am right now. So don't come to me with that wish expecting me. I will not give you that wish. I do not have any soft spot for a sad story, because I believe there is no story that someone cannot overcome. Hakuna kitu yenye, it doesn't have to be disease. It might be where you are, it might be financially, it might be, doesn't have to be disease. But if you're going through anything, there's hope that you can always pick yourself up. There's hope that you can do it. There's hope that you can always succeed. Hata kama uko chini aje, you can always pick yourself up and make a life out of yourself. So guys, kufika hapo si mmesoma ama hamjasoma? Nitaanza kulipisha school fees na wasomeshanga sana na bado napata mnaniuliza vitu zingine sijui zinakaaje. But that doesn't mean that I'm getting tired. I want those questions because I don't want mtu kusema sikuwa najua, nitakuuliza kwa nini hukuniuliza na niko hapa. And I've dedicated myself. But now again, you've made it, I've made peace with myself that in this path that I've chosen, I need to be getting angry at least 3 times in a week. Juu sasa niambie kwa nini. Na waambia kila weekend na wakumbusha. Ukitoka nje, ubebe sweater, unabeba charger, unabeba akili, na unabeba condoms. But Monday unaniambia nikupe pep. Nikuambia ati, shuku naweza pata pep. I will slap someone one day. We agreed. Consistent and correct use of condoms will prevent you not only against pregnancy. Lakini siku hizi nasikia mnasema mimba ndio mnaogopa. So mnasema ati ni kumeza dawa tu. Mmesikia hiyo safari kama ni ya kumeza dawa peke yake. It's not easy. It's not easy, and people assume that it's one, venye nasema it's one tablet. Other people say that, you know, mnajaribu kurebesha ukimwi kama it's easy. We are not trying to do that. It's not easy. Even ourselves, we've not gone through an easy journey. You get? It's not easy, but we're here to tell you, if it happens, things happen, you know. But that if things happen doesn't mean that maisha inaishia hapo. There's a long life that we will live. And this one tells you that kuna vitu mingi sana. Niliona someone sent me a video yesterday that says that HIV is manageable more than even these chronic diseases that are there. If you are asked to choose, of course huwezi choose. Ugonjwa ni ugonjwa, huwezi chagua. But between cancer and HIV, I would choose HIV 55 and 100 times more. But it doesn't mean that it's any better. It's still a long life condition and that needs full-time treatment. What am I saying? We are here. If you get tested, and I always encourage people to get tested, and I will remind you that tumesema, and this is science that has proven all the new infections that are coming up right now. Hizo infections zitoki kwetu. Sisi tunajijua. And I usually tell people, hata nikiweka status watu wanacheka, you are safer with me, who knows my status, than those girls you are exchanging fluids with who don't know their status. You are 150% safer with me. Mwenye najijua, mwenye najua, nakwambia hivi fanya hivi, you are safer. So, what does that tell us? That we need to get tested. It's not easy. Hiyo line, kama mkisema line ya VCT ndio tu watu wa ruki. Hizi zingine mpaka kwa pharmacy utaenda uruke, unafanya nini? Bali ya VCT mtu ingia. Hata mtu anakuexcuse tu anakuambia, "Wewe ingia kwanza. Mimi nitaingia baadaye. Wewe ingia, wewe pita." Because it's not easy. And I always say, hata mimi mwenyewe saa hii kama singekuwa sidani hata ningeenda kupi. Bana. Watu wanasema mimi sijui. And then for me, man, wanaume guys, what's up? Mlisema mtakuwa mnajipima na sisi. Ati mlipimwa kama ako sawa mimi niko sawa. Akiwa sawa mimi niko sawa. Even when mnasema when did you last get test? Wife akiwa sawa mimi niko BA. Mnangojea kuwa na mimba, hapa ni penye mambo uchemkia. And funny enough, most people know their status, even most women when they get pregnant. Because the Ministry of Health has made it compulsory if you go for any clinic. Because we are trying to end AIDS in children by 2027. Okay? 2027. And we are trying to end AIDS generally by 2030, but we are ending AIDS in children by 2027. For us to achieve this, anytime that if I decided to get pregnant and I'm negative, every time naenda kwa clinic na testiwa. Because we realized mtu anatestiwa, mara ya kwanza akiingia, atacontract the virus along the 9 months, but hatawaijua. Wakati anakuja kuzaa ndio mnakuja mnapata, mama alipata virusi.
but sasa what is doable hiyo wakati hakuwa anajua. But now when you get tested, tukijua mama akipatikana kona virusi, that's when we start putting all the precaution, anzishwe dawa, and then we prevent this child from being born HIV positive. It's so bad. I feel so bad, and it's very bad that mimi mwenye niko positive sahi in this era, in the 21st century, that nafaa kupata mtoto mwenye ako positive. It's very bad. It's so bad. So let's encourage mostly these young girls who are getting pregnant, the teenage girls, unawa encourage wanaenda hospitali, because pia these teenage pregnancies most of them wataficha, hawatasema. Amekuja siku ya mwisho, kumbe msichana alipewa mimba na akapewa ukimwi. Hajui what will happen. Wengine hata wanazalia manyumbani. It's our responsibility to take care of each other. It's our responsibility to do this. And when I talk about, when you stigmatize, I usually say stigma. When you stigmatize someone who is living with HIV or someone at the risk, you're not helping us. How to say D at all. You are not helping us. And you're not helping us. You're just fueling the epidemic. Because HIV doesn't kill. Hivyo venye niko hivyo, sidhani virusi zinaweza niua nikiwa hivi venye niko hivi. Wenye wakupima na macho niliwaambia, mpaka naambianga watu wanasema ni uongo. Haiwezi. Je, hapana. Hawakupima. Pima nani na macho kabisa. Lakini nazo dawa mtazimeza kama njugu. Those kupima na macho na hiyo that quote tunasema babe hauni trust, ukiambia mtu hauni trust, that one will make you kama njugu. I will keep reminding you. Na mimi sitachoka, na utakuja na nitakushikilia, nitakuadvise nikwambie fanya hivi. Fanya hivi, because you've decided not to listen. Once again, I've said correct and consistent use of condoms. Condoms will prevent you from getting pregnancy, kutoka kupata hizo STDs, kutoka kupata HIV hizo zote. Please condomize. Na kama una condom, sina wapeanga kwa ofisi mimi tell me kwenye huko hata nitakutumia. Hata kama ni box moja hivi. Box moja iko na 144. Kwani utamaliza hizo lini? Jameni. Siku hizi hata sisi madem tunabeba condoms. I mean it's not bad. Things have changed. Sini Gen Z tunabeba. Kama unaniambie mimi nitakuletea. Kukuletea mimi hautatumia na mimi though, nitakuletea ziko. Please, let's do that, because we cannot continue singing the same thing and having the same conversation every other day. We cannot. We are creating an environment, and again the facilities size ziko poa. Sisi tukienda hospitali ulikuwa unaenda mpaka kuchukua dawa, unapatana na mama mzee hapo, mpaka anaweza kuuliza kwani ulitoa virusi wapi, ulitoa ukimwi wapi. But we have very good youth friendly services that you can access. And I will talk, for example, from the organization that is my donor, how AHF, AIDS Healthcare Foundation, we have a facility iko Mathare hapo. STD zote screen free, kila kitu ni free. If you want family planning, it's free. Why don't we go for those services as young people? They are there for us. They are very friendly right now. Si zile zenye tulikuwa unaenda ukienda kusema weka family planning, unapanga uzazi ya nini sahi? We don't have that. Everyone is entitled to that. It's a free nini, and if we put all those factors into consideration, we shall be making this fight against new infections very easy. We shall be having a conducive environment. We'll be having a safer and healthier coexistence between us, between our parents, and everyone. And as I finish, I can talk. I want to remind you that you're either affected or infected. There's no in between. Hakuna uwezi niambia ati kuna venye haujawahi sikia mtu, sio lazima ikuwe wewe ama mtu wenu, but you're either affected or infected, and that means this conversation is for us all. Okay? It's not for me, it's not for Cleo, it's not for other activists, it's not for the Ministry of Health, it's for us all. It's for us to come together and have this important conversation. Gone are the days zakati HIV kwa inaongelea huku chini ya viti, watu wanaongea huku kwa kijiji. Hapana. It's here and it's happening and it's eating our people. And if you do not speak about it, I don't know where we'll be heading. If we want to clean the whole generation, then that's fine. But if you want us to focus and to move forward, we must have these conversations, as hard as they are, as
inaitwaje, people feel that such conversations for sexual reproductive health, tukia hizo conversations about abortion, conversation about sexuality, conversation about contraceptives, wana feel hizo ni conversation hazifai. But hao watoi wanachukua simu, wanaona hizi vitu kwa internet, wanaona hizi vitu shule, wana discuss. Kuona nini? What am I even saying? Kuona. Wanafanya hizi vitu. They are doing it. But you will assume that even kids are not having sex. They are. They are. Na si mmoja ama wawili, they are. Kama wanapeana mimba, what does that mean? There's a lot that we need to do. Alafu wazazi, tuache kuachia walimu kazi. Parents stopped being parents. I don't think that I could be where I was if my parents were not very, very strict and all that. Hatuwezi kuwa tumefika penye tuko. Sasa sisi ni sisi wazazi, tunafaa kuwa wazazi. Because these kids needs us. If you cannot sit your child down and tell them that, sit your girl down and tell them about menstruation, menstrual hygiene and all that, someone else will do your job. Na hata mfuza ati bure, ataenda huko waulize aanze kunyesha, aanze kubaiwa pads na vijana. Huyo kijana atambaia pads amwache. What will happen? So, parents, let's go back to being parents. Hata kama ni kutuchapa, heri hata sasa tuwachape ama tufanye nini. Yes, parents need to go back to be parents, and as young people need to go back to the drawing board. Services are there. Usikufe hapo na STDs na gonori na uwezi enda hospitali. Na hospitali na facility iko na ni free na utatibiwa. Let's embrace change. Let's embrace being in a digital world. Let's do this, because if we do that, we will be closing all those gaps that can lead to other vices in the community. So, finally, ya mwisho. I want you to join me in this important conversation, and here we'll be having a group of people who have been living positively. We'll be having experts, we'll be having people in the space, we have doctors and all that who will be coming and sharing some of the things that we need to do, and all their stories, personal stories, uplifting stories. And these conversations will not only help us to celebrate these people and these amazing and incredible people in the society, but they will also be helping us to build a community of empowerment, support, and understanding.